এই ভিডিওটিতে আমি একটি ইংলিশ এসে রাইটিংয়ের উত্তর দেব, যেটি প্রিভিয়াস ইয়ারের HSLC এক্সামে কয়েকবার এসেছিল এবং HSLC 2022 এক্সামের জন্য ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ইংলিশ এসে রাইটিং হয়। সো তোমরা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখো। যদি চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে, কেননা HSLC এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট নোটসগুলো এই চ্যানেলটিতে দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালেও দেওয়া হবে। সো লেটস স্টার্ট দিস ভিডিও। তোমাদের সেই ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইংলিশ এস রাইটিংটি হলো কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক, যেটি প্রিভিয়াস ইয়ারের HSLC এক্সামে এসেছিল। তাই তোমরা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখো, তারপর এসেটি লিখে শিখে নেবে। সো এসেটির উত্তরে লিখবে, আসাম ইজ নোন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড মেনলি ফর টু আইটেমস, tea and one-horned rhino. When one thinks of the one-horned rhino, the image of Kaziranga immediately flashes upon one's mind. It is Kaziranga that alone hosts probably three of this rare animal, which is found only in Assam. তার পরের প্যারাগ্রাফে লিখবে, কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক occupies an area of 430 square kilometers. It covers parts of Nagaon, Golaghat and Karbi Anglong districts. The mighty Brahmaputra is following by the north of Kaziranga. তারপরে লিখবে, কাজিরাঙ্গা has a long checkered history of its own. 1 June 1905, Kaziranga was first proposed as a reserve forest. On 1 January 1974, Kaziranga was declared a national park. The UNESCO এই ওয়ার্ডটির ফুল ফর্ম হলো United National Educational, Scientific and Cultural Organization, declared it a World Heritage Site in 1985. In 2007, Kaziranga was designed a tiger reserve. In 2005, Kaziranga celebrated the century of its establishment. তারপরের প্যারাগ্রাফে লিখবে, কাজিরাঙ্গা is a biodiversity hotspot. It is home to various species of animals, birds and plants. According to 2015 census, the one-horned rhino population in Kaziranga was estimated at 2,401. Among other animals and birds mentioned may be made of tiger, elephant, bear, buffalo, bison, deer, boar, sloth, monkey, pelican, hornbill, woodpecker, heron, adjacent, etc. It also hosts different species of orchids and aquatic animals like tortoise, fish, etc. তারপরের প্যারাগ্রাফে লিখবে, of late Kaziranga has been facing a number of natural as well as man-made calamities. This includes floods, poaching, encroachment, shortage of food, etc. It is high time that the government and the public should come forward to save Kaziranga. তো এটি একটি ছিল কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক নিয়ে ইংলিশ এসে রাইটিং ইন 150 words for 6 marks. সো তোমরা এসেটি লিখে শিখে নেবে, কেননা HSLC 2022 এক্সামের জন্য ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট